Hello and welcome to LaunchPad Education Punjab. Good afternoon, Anjali, Ravneet, Ash Sharma, Aman Barad. Welcome to the class. ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਪਟਵਾਰੀ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਕਲਰਕ ਵਰਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। 107 vacancies for PSSSB Excise and Taxation Inspector बैच स्टार्ट हो गया है। जे तुसी इस एग्जाम ਨੂੰ टारगेट करना चाहते हो तो इसकी तैयारी करना चाहते हो तो तुसी LaunchPad Education ਦਾ बैच ज्वाइन कर सकते हो ਤੇ for special discounts you can use the code LP Japleen। Similarly 792 vacancies for PSSSB Gram Sevak and 917 vacancies सो हज़ारां दी गिनती विच नौकरियां ते पोस्ट PSSSB ने कढ़तियां ने। हुण तुहाडी वारी है, तुसी पेपर लई अप्लाई करो ते प्रैक्टिस जो है प्रेपरेशन जो है शुरू करो। इस दे लई LaunchPad Education तुहाडे लई लेके आया एक कोर बैच जिहदे वास्ते तुहानू वखरे वखरे एग्जाम लई वखरे वखरे बैचेस खरीदने नहीं पैणगे। तुसी एक कोर बैच दे जरिए हर तरीके दे एग्जाम दी प्रैपरेशन वन स्टेज सिंगल स्टेज एग्जामिनेशंस दी प्रैक्टिस कर सकते हो ते उस लई डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल है LP Japleen। जे तुसी IAS या PCS दी तैयारी करना चाहते हो तो साडे कोल तुहाडे लई मॉर्निंग एंड ईवनिंग बैचेस ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव क्लासेस विद कंप्लीट स्टडी मटीरियल अवेलेबल ने। नीचे गिवन नंबर्स से तुसी सानू कॉन्टैक्ट कर सकते हो ते इस दा कोड है LP Japleen 10। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਾਕਸ਼ੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬੇਸਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਸ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। फटाफट चैट सैक्शन दे विच नाल दी नाल आंसर देंदे जाओ। मास डिपार्चर ऑफ पीपल जदों लार्ज क्वांटिटीज दे विच लोग एक थां नूं छड्ड के जाण उसनूं की कहंदे है? इमीग्रेशन, माइग्रेशन, एक्सोडस और एमीग्रेशन। चलो जी अंजलि, साक्षी, ऐश वर्मा, अमन बराड़ सारे कह रहे माइग्रेशन। Mass departure of people is known as exodus. They are exiting in large numbers. ਜਦੋਂ mass departure है people ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ but there is a mass departure। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ exodus ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ exit ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। exit ਤੋਂ exo जिमें भी थानू पसंद होवे उवें याद कर सकते। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस और ऑपोजिशन। जी पंजाब DSP की प्रिपरेशन के लिए भी है ये चैनल। जी जरूर है मनीष भारद्वाज जी। हर तरह के पंजाब एग्जाम्स दे विच जो कुछ भी आता है वो केटर किया जाता है। ठीक है जी। थोड़ी इंग्लिश ते पंजाबी लैंग्वेज का सिलेबस ऑलमोस्ट हर एग्जाम ईवन PCS दे विच भी सेम ही होंदा है तो वो सारे की तैयारी इत्थे कराई जाती है। चलो स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस और ऑपोजिशन जदों किसी लई डिसलाइक होवे बहुत शिद्दत वाली नफरत होवे अनफ्रेंडलीनेस ऑपोजिशन अगेंस्ट जाओ दे ते उस लई की वर्ड यूज होएगा? एपैथी, हेट्रेड, एंटीपैथी या फिर एनिमोसिटी। वोकैबलरी इंप्रूव कर रहे हैं आज दे सेशन दे विच। फटाफट देखो when there is strong hostility, unfriendliness or opposition सारे words इको ही तरह की फैमिली नूं बिलोंग करते हैं but you have to choose the word which is most suitable for a very strong feeling of hostility, being hostile, unfriendliness or opposition। So the answer to this is animosity। Alright, जदों बहुत strong level of hostility, unfriendliness ते opposition होवे
उसनू एनिमोसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, a person who illegally seizes an aircraft, ship or vehicle while in transit, कोई भी एयरक्राफ्ट शिप व्हीकल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਇਰੇਟ, ਸਵਿੰਡਲਰ, ਪਿਲਫਰਰ ਔਰ ਹਾਈਜੈਕਰ। ਰਾਈਟ, ਐਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸਾਕਸ਼ੀ, ਅੰਕੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, एयरक्राफ्ट हाईजैक होंदे ने, उसनू हाईजैकर कहा जाता है जो इंसान ये काम करता है। सो अ पर्सन हु इलीगली सीजेस एन एयरक्राफ्ट, शिप और व्हीकल वाइल इन ट्रांजिट, ते उसनू अपने मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक फिर उसनू रीरूट करांदा है, इज हाईजैकर। नेक्स्ट, a person who wanders from place to place without a home or job, एक इंसान जो एक थां तो दूजी थां बिना घर बिना किसी काम दे भटकदा रहे, wanders from place to place, एक थां तो दूजी थां ते जिस दे कोल ना तां कोई घर है ना कोई काम है, उसनू की कहा जाता है? वैगाबॉन्ड, फिलैंडरर, इंसॉल्वेंट या फिर पॉपर। अंजलि मल्होत्रा कह रही है बी। ओके चलो बाकी सारे जाने। Ash Verma says A. The answer to this is A, vagabond. So a vagabond is a person who wanders from place to place without a home or job. A philanderer, phil, root words. If you have attended the classes, philanderer is not someone who goes from place to place, right? Phil, love, root word है, philanderer का मतलब ही कुछ और है। Insolvent, bankrupt, दिवालिया, पॉपर, बहुत गरीब इंसान। फिलैंडरर ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫੰਡਰ ਗਿਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲੈਂਡਰਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵਰਡ ਫॉर ਸਮਵਨ ਹੂ ਗੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਰਾਈਟ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, सो फिलैंडरर्स होंगे लफंडर किस्म के इंसान जेडे कैजुअल रिलेशनशिप्स ते किसी कुड़ी पिछे लगे रहन, उस तरह दे, ठीक है। सो लफंडर किस्म दे, सो दैट इज फिलैंडरर। व्हाई आई एम टेलिंग यू फिलैंडरर इज रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप, बिकॉज फिल इज द रूट फॉर लव और अट्रैक्शन और एडमायरेशन, राइट। So that is why root words the class ਜਿਹੜੀ ਹੈ, you can also attend that, it is available on the channel। root word ਦੀ video ਵੀ channel ਦੀ playlist ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। A person who is among the first to research and develop a new area of knowledge or activity, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, the first, among the first to research and develop a new area of knowledge or activity। Very good, right। So the answer is C, pioneer। So a pioneer is a person जेड़ा कुछ मुडले पहले जानिया विचों होंदा है, जेड़े किसी नवी रिसर्च ते नवी चीज दे उत्ते काम कर रहे हों, ठीक है, pioneer। Very good। Next, deriving pleasure from inflicting pain on others, ਉਹ इंसान जिसनू दूसरिਆਂ ਨੂੰ दर्द दे के बहुत मजा आवे, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ is called sadism। very good। and the person, if we are talking about that person, it is called sadist। ठीक है जी। The activity of deriving pleasure from inflicting pain on others is called sadism, and the person who does this is called a sadist। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ?
या उस एक्टिविटी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? It is right there. ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। Very good, Ash Verma. It's a masochist, and masochism is deriving pleasure from inflicting pain on oneself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। Very good. So the answer to this one was B, sadism, and the person is called sadist. Chalo ji. Next, the use of more words than are necessary to convey meaning. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ 2-3 ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ if I use a whole paragraph, उस चीज ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? The use of more words than are necessary or required to convey a meaning. What is it called? Eloquence, verbatim, pleonasm, or circumlocution. Right. So the answer to this is C. Pleonasm is when you use more words than are necessary to convey a meaning. Very good. Bilkul theek hai ji. Next, a large country house with lands. Country house. On the countryside, a large country house with lands. What is it called? Atoll, manor, flat, or ranch? Very good, Anjali Malhotra. Quick and correct. No, it is not a ranch. A large country house with lands is called a manor house or a manor house. Ranch is generally where there are stables also, where you keep animals or especially horses, right? So ranch de naal ek specific quality ho judi hai, but a large country house with lands is called a manor house or a manor, right? Next, an official of a political party okay, an official of a political party appointed to maintain parliamentary discipline. ठीक है, किसे political party ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ parliamentary discipline maintain ਹੋ ਸਕੇ. Is it the statesman, the whip, the president, or a diplomat? What do we call an official of a political party appointed to maintain parliamentary discipline? Rules and regulation, discipline ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ. Right. B, whip is the right answer. So the official who is to maintain discipline in a political party is called the whip. Right. Next, eager or quick to argue, quarrel or fight. जो इंसान बहसबाजी लड़ाई झगड़े विच बहुत ज़्यादा उतावला ईगर ते बहुत छेती पै जाए किसी ना किसी बहस विच लड़ाई विच उसनू की कहांगे? Pugnacious, garrulous, tinker or nemesis? चलो जी फटाफट. People who are saying B is not the right answer. The answer is pugnacious, someone who is eager or quick to quarrel or fight. Garrulous is a person who talks a lot. जेड़ा किसी छोटी छोटी गल होते हुए बहुत बोलता होवे, even trivial matters होते हैं बहुत ज़्यादा बोलता होवे. Garrulous is someone who is very talkative. Tinker is a person who moves from place to place for livelihood or for other reasons. Nemesis is an arch enemy, कोई पुराना जानी दुश्मन types. ठीक है जी? So the answer here is pugnacious. Okay.
a poem or song narrating a story in short stanzas. ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ. A ballad, an epic, a ballad or a sonnet. Right. So we only have one person who's answered till now. Ash Verma, you have to read the question again. A poem or song narrating a story in short stanzas. So, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ short stanzas. ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ B, you have to be very careful. Poem ਹੈ, song ਹੈ, story narrate ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ short stanzas, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ proper long stanzas or proper verses. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਲਡ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਪਿਕ. ਐਪਿਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਪਿਕਸ ਆਰ ਨੋਨ ਫॉर देयर लेंथ, right? Mahabharata, Ramayana are epics, right? And epics are known for being lengthy, for being very very long. On the other hand, ballads are some which have short stanzas. Yes, so Mahabharata is one of the oldest and one of the longest epics in the world. It's an epic, right? A fellow soldier or member of the armed forces. So, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ armed forces ਦੇ member ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? An ally, a comrade, an apprentice or a contemporary. Very good. Right. So the answer is B, comrade. The answer is B, comrade. A fellow soldier or member of the armed forces is a comrade. If you just have a fellow person who works in the same field as you, it can be a colleague, right? So here, when there is specific occupation, that's the armed forces, it's the comrade. A person who is between 90 and 99 years. A person who is between 90 to 99 years is a centenarian, octogenarian, nonagenarian or a septuagenarian. A person between the age of 90 to 99 years. Right. So 90 to 99 the root word hai nona. Nona is for 9. Cente is for 100. Octo is for 88. Numbers related to 8, 80, 89. The list goes on. And septa is for 7. So the answer is nonagenarian. So nonagenarian is the person who is 90 to 99 years old. Very good. Right. Next, when you feel or express a strong disapproval of something, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ disapproval ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ express ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? To deplore, to inflict, to entrust or to impose. When you feel or express a strong disapproval of something, what do you call that feeling? Deplore karna, what do you call that process of expressing? Deplore, inflict, entrust or impose. All of these words are verbs. Right. Right, absolutely right. So the answer is A, deplore. So जो deplore करना है, you are expressing a strong feeling or strong disapproval towards something. Next, now you have to choose the correct option to fill in the blank. One word substitution is over. ਹੁਣ आ गया fill in the blanks. ये भी एक बहुत important topic है, हर तरह के exam विच देखा जाता है. What will be the correct word for
His companions prevailed upon him not to dash to violence, not to refer to violence, resort to violence, provoke to violence, or pertain to violence. Chalo ji. So we have C, we have B. So we have a confusion. Do you provoke to violence or do you provoke violence? ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ word ਹੈ blank ਦੇ to. So you have to choose the word which will go along with to. So the answer is B, resort to violence. Provoke to violence is grammatically incorrect. You either provoke something, you never provoke to something, right? So the answer is resort to violence. Whenever you have to choose the word, बड़े ध्यान नाल बहुत carefully ये देखना है कि sentence दे विच उसदी grammatical placement ठीक होएगी या नहीं. सिर्फ मतलब नहीं देखना. कई बार की होंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ same meaning ਦੇ word ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ लेकिन उत्ते किसी तरीके ਦਾ phrasal verb या वैसे ही grammatical कोई element ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ word ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ. So please ध्यान ਨਾਲ. Next, the jury has dashed John of murder, has acquitted, absolved, vindicated, or all of the above. The jury has, matlab not found guilty, tanu release, has removed the charge of murder from John's head. So ki hoega? ਧਿਆਨ ਨਾਲ options ਦੇਖੋ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ because that person is proven not guilty, you can use all of these words. The jury has acquitted John of murder, charge ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, absolved, release करता है, कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ charge नहीं है, vindicated, even the same thing. So the answer is D, all of the above. ਜੇ specifically all of the above option given है ਤਾਂ please ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਕਈ ਵਾਰ confuse ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, but ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ words ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, right? Next, his dash of the topic was so good that the students had no doubts to raise at the end. मतलब उसने अपने टॉपिक ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਕਸਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਅਕੁਆਇੰਟੈਂਸ. Right? So we have a confusion between A, B and C. Okay, let's see which one is the right one. The answer to this is A, exposition. That means उसदी अपनी knowledge ते जिस तरह उसने explain किता वो चीज़ इन्नी वधिया सी, उसदी exposition ability इन्नी अच्छी सी कि किसी भी बंदे नू end विच कोई doubt नहीं होया. So his knowledge and the way he explained it, the way he imparted it, it was so good. So the word here is going to be exposition. Next, he keeps all his dash papers under lock and key. किस तरीके दे papers तुसी lock and key? Here lock and key is both literal and metaphoric. Lock and key is here both literal, ताले चाबी बंद, and metaphoric, that is kept hidden or kept safely. Right, so किस तरीके दे papers? Very good. The answer is B, confidential papers. So he keeps all his confidential papers under lock and key. Lock and key can mean either सच्ची मुच्ची ताले चाबी बंद करके locker रखता, otherwise it can in an idiom form, in a phrasal form, in a metaphoric form, like it can be used in 4 different forms. So it also means to be kept hidden, to be kept safely, somewhere away from normal reach. Next, she dashed at the monument with only admiration and awe. So what was she doing? She peeped at the monument, she spectated at the monument, she gazed at the monument, or she sighted at the monument.
Again, all these words somewhere relate to look or view, but you have to be sure of at the monument grammatical elements. So what will be? She peeped, she spectated, she gazed, or she sighted. ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ grammatical elements ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ word ਚੁਣਨਾ ਹੈ. So the answer is C. She gazed at the monument with admiration and awe. Gaze ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ with admiration and awe. Generally gaze ਉਦੋਂ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Right? If we look at the literal meaning of the word, peep ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. Spectate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ spectacle ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, but you can spectate a monument but not at the monument. Spectate itself is the verb that you're doing. Sighted ਦਾ ਵੀ same similar case. Sighted at ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, sighted ਕੱਲਾ ਆਏਗਾ. Sighted the monument. Okay. Next. The long battle with cancer left him dash. Left him enervated, invalid, rejuvenated, exhilarated. The long battle with cancer. ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? What will be the word you will use for that? Enervated, invalid, rejuvenated, or exhilarated. Okay, so we have a confusion between A and D. Right, so the answer is A, enervated. Invalid मतलब it's not valid. ऐदा दा कोई word body नाल या disease नाल related नहीं use करांगे. Rejuvenated is very relaxed and when you are refreshed, right? Exhilarated is generally used for excitement. So after you have a long battle with cancer, you will not be excited. You will be devoid of energy and vitality. So the word for that is going to be, it's A. It's A, enervated. Enervated means ਜਦੋਂ there is lack of energy and vitality. ठीक है? चलो. Next. He is dash for his evil deeds. He is famous, noted, celebrated or notorious. So ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, the word you use for such a person is yes, very good. The answer is notorious. Notorious ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ renowned ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, due to his evil deeds or due to misdeeds or some bad actions that he has done. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, but ਕੰਮ ਗਲਤ ਨੇ. So the word is notorious. Okay, next. The seminar will be conducted by a dash of experts. So here you have to give the correct collective noun. This is your question of collective noun या फिर one word substitution for groups. ठीक है, particular चीज़ां दे group नू, particular चीज़ां दे bunch नू particular नाम दिते गए हैं, right? So which one will it be? Right, it is a panel of experts. Army, soldiers, staff, any type of group that is working together in an organization, in an institution is a staff. Band, a group of musicians, or yeah, generally it is musicians or singers is a band. So a panel of experts. Next. A legislation has been passed to punish brokers. Okay, a legislation has been passed to punish brokers who dash their clients' funds.
You're welcome, Anjali. It is my duty कि जिथे मैंने लगे सारे options explain करने जरूरी है. I will do it. Don't worry. Okay. Now, embezzlement, गबन of funds. ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ funds trust करके किसी client ने ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गड़बड़ कर रहे हो. What will be another word for that? Legislation has been passed to punish brokers who defalcate. Defalcate is another word for embezzle, embezzlement of funds, right? Devour is related to eating quickly and hurriedly. Eating, feeding na related hai. Devour karna. Devastate, jado someone is in a devastated position, ujhdiya, tabah. ठीक है, disrupt किसी ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ, to break the flow of something. Right? So you defalcate or you embezzle someone's funds which have been entrusted upon you. Next, Mrs. Evans would dash assistance to those she thought were in need. So this E is supposed to be here. Mrs. Evans would dash assistance to those she thought were in need. Will she summon assistance? Will she render assistance? Will she help assistance? Or will she contribute assistance? Right. So Renuka, Anjali, Ashwarma, Juhi, Sakshi, Nivedita. Right. So the answer is you render your service, you render your assistance, or you render your help. Right? Chalo. Very good. Now the question is choose the correct antonym, antonym, opposite meaning word. You have to choose the word opposite in meaning to the word in bold or in yellow in this case. Chalo ji, the word is relinquish. Relinquish. Fatafat, what will be the word opposite to the meaning of the word relinquish? Will it be to renounce, to resign, to release, or to retain? Right. So the answer is D, retain. Relinquish करना मतलब है किसी चीज ਨੂੰ renounce कर देना, to give up on something, to resign on something. So the opposite क्या होगा? To retain or to keep hold of, right? So the answer is retain. Next word is anomaly. Anomaly. What will be the correct antonym, opposite word of anomaly? Is it a rarity, a regularity, a deviation, or a quirk? Right. So anomaly is related to being an irregularity. So the antonym of the word is going to be regularity. Right. Okay. Next is give the correct antonym of exonerate. Exonerate. When you exonerate someone, is it freeing someone, discharging someone, excusing someone, or convicting them? Right. Very good. Another word for the answer is right. D, convict. Okay, let's look at the next word. Next word is furtive. Futive or furtive. What does it mean? Hidden, oblique, open, or sly. So if you know the meaning, you can then guess the word which will be opposite to
Furtive is hidden, oblique, open or sly. Right, absolutely right. So the antonym is going to be open. So synonym or the meaning of the word is going to be hidden. Chalo. Next word, inscrutable. Inscrutable. The correct antonym of the word inscrutable. Unreadable, cryptic, decoded or confusing. Right. So something which is inscrutable means something which is unreadable, something which is cryptic, that is hidden in a coded form, or something which is confusing. So the correct answer is going to be decoded, is going to be its antonym. Rest are synonyms. Rest are its meanings. Next, ostracism. Ostracism, when you ostracize someone, or ostracism means exile, rejection, boycott or acceptance. Very good. The answer is D, acceptance. So if ostracism's antonym is to accept, its synonyms are going to be exile, rejection or boycott. सो इदा के क्वेश्चन इस तरीके लिया गए हैं ताकि थानू वर्ड्स वोकैबलरी जी है ईजीली याद होवे ते ज़्यादा याद हो. सो ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ने इसलिए इस तरह पाए गए ने ताकि ज़्यादा वर्ड्स आप याद कर सके. ठीक है जी. सो ऑस्ट्रिसिज्म इज व्हाट? एग्जाइल करना, बॉयकॉट करना या रिजेक्ट करना. दीज आर द सिनोनिम्स. नेक्स्ट, प्लीबियन. प्लीबियन ਇਹ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ वर्ड. पंजाब एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ plebeian वर्ड ऑलरेडी एक दो बार देखा जा चुका है. सो व्हाट डज plebeian मीन? So Anjali has already given us the answer for the antonym, but what does plebeian mean? The correct answer is B, aristocrat is its antonym. Humble, lowbrow and worker. So someone of a low class, who is of the working class, who is humble, who is a lowbrow, is a plebeian. These are its synonyms. So plebeian word, the word meaning आया सी पेपर दे विच. ठीक है जी. So aristocrat or a highbrow person is going to be its antonym, opposite. चलो जी. Next, choose the correct antonym of the word qualm. Qualm, what is it? Doubt, search, strange or confidence. What is the correct antonym of the word qualm? Right, the answer is D, confidence. Next, ਹੁਣ question आ गए, choose the correct synonym of the word. So synonyms or synonyms as you call it are similar meaning words जिन्हां दा मतलब same है. Similar. What is the similar meaning word for quell? किसी चीज नु quell करना. Is it crush करना, surpass करना, restless होना या restart करना? Right. So to quell something is to crush something. ठीक है. Synonyms, similar meaning words. To quell something is to crush something. Next word is centroid. Centroid is hapless, courage, lavish or established. Centroid. What will be the correct meaning of the word centroid? So centroid is related to courage and valor. So courage is centroid.
Next, to loathe something. When you loathe something, you detest it, you cover it, you express it, or you are lustful towards it. Loathe is the word for detest, cover, express, or lustful. Right, Ashwarma has given the answer. So to loathe something means to detest or to dislike something. To loathe something is to detest or to dislike something. Next, meddlesome. When something meddles with your affairs, or when someone meddles with your affairs, is it allowed, inviting, exciting, or interfering? Meddle करना किसी दे काम दे विच. Very good. So meddlesome is something which is interfering, जो बिना गल दे विच आवे, which in Punjabi also says सद्दी ना बुलाई ते मैं लाड़े दी ताई. Someone who is interfering, जिन्होंने नहीं बुलाया but still that person comes and meddles in your affairs. Interfering. Okay. Next. चलो जी फटाफट. Something which is piquant. Piquant is dull, angry, tasty, or thick. What is the correct synonym? Very good. Something which is tasty or which is tangy, which is delicious, which is flavorful is the right word. Next is ranco. Rancor or rancor. What does it mean? Bitterness, fondness, hospitality, or convalescent? So the answer is A, bitterness. What is convalescent? This word was also asked in the exams. What does it mean? What does convalescent mean? Can someone tell me? Convalescent किस नाल related word है? आ चुका है exam ਦੇ ਵਿੱਚ. Convalescent is related to someone who is recovering from illness or someone who is on health recovery, right? So convalescence, convalescent, convalescent homes are places where people go for recovery. Okay, next word is gallant. Who is a gallant? Is that person heroic, introvert, secret, or flatterer? A secret admirer? Is it heroic? So Raghu Sharma says PSSSB exam. Chalo, right. So gallant is someone who is heroic, hero, right, heroic. So he's not an introvert or secret or a flatterer. With that, we end today's session. I hope आज दे question ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ vocabulary ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. Yes, Renuka Gallantry Awards are presented to people of courage, valor, and who have shown something which is heroic, right? Or who have done something heroic. Okay, so I hope आज बहुत सारे words तुसी सीखे होण. You're welcome, Anjali. So now I'm going to tell you about the Punjab core batch. If you take this one core batch, you will be able to cover preparation for Forest Guard, Excise Inspector, Naib Tahsildar, Cooperative Inspector, PSSSB Clerk, Cooperative Bank, Punjab Police and Gram Sevak. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਚਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਚਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. The code that you can use for special discounts is LP Japleen, right? And what you have to do is www.launchpadeducation.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, PSSSB Clerk ਦਾ, PSSSB Excise Inspector, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ. But beneficial is if you buy the Punjab core batch, which is going to cover major of your preparation.
right? Okay, you're welcome everyone. We'll see you all soon with new sessions and ਹੋਰ vocabulary ਤੇ grammar ਨੂੰ improve ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Till then please take good care of yourself. Thank you.